Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের মাধবীলতা ফুল খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ব্ল্যাক কালারের শাড়িতে পেন্ট করার জন্য হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে পাতাগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। সরাসরি গ্রিন কালার ইউজ করলে পাতার রং কালচে দেখাবে। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এই ডিজাইনটি আপনারা শাড়ি সহ যে কোনো ড্রেসে খুব সহজেই পেন্ট করতে পারবেন। লাইট গ্রিন কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। সবগুলো ফুল হোয়াইট কালার ইউজ করে পেন্ট করে নেব। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি।
ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। হোয়াইট, পার্পেল ও রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। শুকানোর পরে কিছু ফুলে পার্পেল ও রেড কালার ইউজ করব। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ফুলের মিডিল পোর্শনগুলোতে ইয়েলো কালার ইউজ করছি। গ্রিন কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।